Ողջույն բոլորին, այսօր կանենք 5-րդ դասան դասագրքից unit 3-ի առաջին մասը speaking cards. Look at the cards below and say what occupation these people have and what they usually sometimes once a week like doing. The model is below. Նայեք քարտերի, ներքևի քարտերի եւ ասեք ինչ աշխատանքներ կամ մասնագիտություններ ունեն այս մարդիկ եւ ինչ են նրանք սովորաբար, usually սովորաբար, sometimes երբեմն, once a week շաբաթը մեկ անգամ սիրում անել. The model is below. Մոդելը ներքևում է. Aram is a pupil. Aram usually plays football. Aram աշակերտ է, նա սովորաբար խաղում է ֆուտբոլ. Aram sometimes goes to the theater. Aramը սովորաբար երբեմն գնում է թատրոն. Once a week Aram goes to the football fans club. Aramը շաբաթը մեկ անգամ գնում է ֆուտբոլի ֆան ակումբին. Anahit is a designer. Anahitը ոճաբան է. Anahit usually makes clothes. Anahitը սովորաբար պատրաստում է հագուստներ. Anahit sometimes listens to music. Anahitը երբեմն լսում է երաժշտություն. Once a week Anahit goes hiking in summer. Շաբաթը մեկ անգամ Anahitը գնում է քայլարշավի ամռանը. Mr. Brown is a driver. Mr. Brown վարորդ է. Mr. Brown usually likes walking. Mr. Brown-ը սովորաբար սիրում է քայլել. Mr. Brown sometimes goes skiing in winter. Mr. Brown-ը երբեմն սիրում է դահուկել ձմռանը. Once a week he goes taking photos. Շաբաթը մեկ անգամ նա նկարներ է անում. Mrs. Green is a secretary. Mrs. Green-ը քարտուղարուհի է. Mrs. Green usually sings in the choir. Տիկին Green-ը սովորաբար երգում է երգչախմբում. Mrs. Green sometimes make cakes. Mrs. Green-ը երբեմն պատրաստում է տորթեր. Once a week she goes to the concert. Շաբաթը մեկ անգամ նա գնում է համերգի. Ben is an engineer. Ben-ը ինժեներ է. Ben usually goes to the stamp shops to buy stamps. Ben-ը սովորաբար գնում է stamp դրոշմանիշների խանութ գնելու դրոշմանիշներ. Ben sometimes goes for horse riding. Ben-ը երբեմն գնում է ձիգ շելու. Once a week he plays chess. Շաբաթը մեկ անգամ նա խաղում է շախմատ. You այստեղ արդեն պետք է նշեք ձեր մասնագիտությունը, սովորաբար ինչ եք անում usually, sometimes երբեմն ինչ եք անում եւ շաբաթը մեկ անգամ once a week ինչ եք անում ձմռանը, գարնանը, in winter ձմռանը, spring գարնանը, summer ամռանը, autumn աշնանը. Մոդել այստեղ արդեն կառույցը կար. Aram is a pupil. Aram աշակերտ է. He usually plays football. Նա սովորաբար խաղում է ֆուտբոլ. He sometimes goes to the theater. Նա սովորաբար երբեմն գնում է թատրոն. Once a week he goes to the football fans club. Շաբաթը մեկ անգամ նա գնում է ֆուտբոլի ֆան ակումբին. Peer works exercise to read the dialogue and act it out. Կարդանք դիալոգը եւ թարգմանենք, որովհետեւ հետո ասում է դուք ինքներդ կազմեք նմանատիպ դիալոգ. The dialogue below will help you. Ներքևի դիալոգը կօգնի ձեզ ասումը. Այստեղ կարող եք արդեն դուք նայել եւ ձերը կազմել. Hi, I am Ben. Ողջույն, ես Ben-ն եմ. What's your name? Ինչ է քո անունը? My name is Anahit. Իմ անունը Անահիտ է. It's very nice to meet you. Շատ ուրախ եմ ձեզ հանդիպել Անահիտ. What's your job? Ինչ է ձեր աշխատանքը? I am a student and you? Ես ուսանող եմ, իսկ դու? I am an artist. Ես դերասան, արվեստագետ եմ. What do you usually like doing Anahit? Ինչ ես դու սովորաբար սիրում անել Anahit? I usually read short stories. Ես սովորաբար կարդում եմ կարճ պատմություններ. And you like drawing, am I right? Եվ դու սիրում ես նկարել, ճիշտ եմ. Yes, I usually draw flowers. And what else do you like doing Anahit? Այո, սովորաբար նկարում եմ ծաղիկներ եւ իսկ էլ ինչ ես դու սիրում անել Anahit? When the weather is nice, երբ եղանակը լավ է, I sometimes walk with my friends in the park. Ես երբեմն քայլում եմ իմ ընկերների հետ այգում. Great. I also like walking. Շատ լավ է. Ես նույնպես սիրում եմ քայլել, but I walk alone, բայց ես քայլում եմ միայնակ. It helps me to see the beauty of the future. Դա օգնում է ինձ տեսնել բնության գեղեցկությունը. Okay, that's nice to talk to you, but my sister is waiting for me. Շատ ուրախ եմ քո հետ զրուցելու համար, բայց իմ քույրը սպասում է ինձ. Thank you, շնորհակալություն, Anahit, see you later, կտեսնվենք. Thank you, bye. Շնորհակալություն, ցտեսություն. Make up similar dialogue, այստեղ արդեն դուք պետք է կազմեք վերևի դիալոգին համապատասխան. Unit 3-ի երկրորդ մասը reading-ը, the new words shop, նոր բառերը always,
at all times նշանակում է միշտ, often many times հաճախ, usually most often սովորաբար, sometimes երբեմն, not all the time, seldom not often հազվադեպ, stable a building in which people keeps horses, սա նշանակում է ախոր։ Prior reading activities, think մտածել, pair կիս զույգ, share on your մտածիր կիս զույգերով, կիսվիր քո սեփական hobby-ով, share on your own hobbies. Read the text and check your comprehension. Mary's hobby, Mary hobby. Mary has a lot of hobbies and interests. Maryn ունի շատ հոբիներ եւ հետաքրքրություններ. She usually gets up early so she can run before school. Նա սովորաբար արտանում է վաղ, քանի որ նա կարողանում է վազել դպրոցից առաջ, նախքան դպրոց գնալը. In winter she doesn't often have time to ski. Ձմռանը նա ոչ հաճախ է ժամանակ ունենում դահուկելու, but she sometimes does it on Saturdays, բայց նա երբեմն անում է շաբաթ օրերը. Mary often rides a horse at the stable near her home. Maryn հաճախ ձի է քշում իրենց տան մոտ գտնվող ախոռում. She often goes there after school. Նա հաճախ գնում է այնտեղ դասերից հետո. She loves music. Նա սիրում է երաժշտություն. She always goes to choir practice on Wednesday evenings and sings in church on Sundays. Նա միշտ գնում է երգչախմբի փորձերի չորեքշաբթի երեկոյան եւ երգում է եկեղեցում կիրակի օրերին. She seldom watches TV because she likes doing things outside. Նա հազվադեպ դիտում է հեռուստացույց, որովհետեւ նա սիրում է անել այլ բաներ դրսում. She usually goes to the gym if it's raining outside. Նա սովորաբար գնում է gym, մարզասրահ, եթե անձրևում է դրսում. She has a lot of friends. Նա ունի շատ ընկերներ. She seldom does anything alone. Նա հազվադեպ անում է ինչ-որ բաներ միայնակ. Mary is a happy girl. Mary շատ երջանիկ աղջիկ է. Choose the right option. Why does Mary usually get up early? She gets up early to run before school. Ինչու է Մերին սովորաբար արտանում վաղ? She gets up early to run before school. She gets up early to go to school. She gets up early to have breakfast. Ընտրում ենք A տարբերակը. She gets up early to run before school. How often does she ski in winter? She often skis. She sometimes skis in winter. She always skis in winter. Ընտրում ենք B տարբերակը. She sometimes skis in winter. How often does she ride the horse? Ինչքան հաճախ է նա ձի քշում? She rides a horse every day. She often rides a horse. She never rides a horse. Ընտրում ենք էլի B տարբերակը. She often rides a horse. How often does she watch TV? Ինչքան հաճախ է նա դիտում հեռուստացույց? Ընտրում ենք էլի B տարբերակը. She seldom watches TV. Where does she sing? Որտեղ է նա երգում? At home, in the church, at school. Ընտրում ենք էլի B տարբերակը. In the church-ում. True or false? Mary has only one hobby. Ընտրում ենք false տարբերակը սխալ է. She usually runs before school. Ընտրում ենք true տարբերակը ճիշտ է. In winter she always skis. False ընտրում ենք. She never goes horseback riding. Էլի false տարբերակը. She seldom watches TV. True. She sometimes goes to choir practice. False. Որովհետև ինքը միշտ էր գնում ոնց որ թե. She never goes to gym. Էլի false. Match the two halves of the sentences. Ընտրեք կես նախադասություններից արգելով մեկ նախադասություն. Mary often rides a horse at a stable near her house. Այսինքն ընտրում ենք D տարբերակը. She always goes to choir practice on Wednesday evenings. F տարբերակը. She seldom watches TV because she likes doing things outside. She sings in the church on Sundays. She sings in the church on Sundays. A տարբերակը. Hinge Mary usually gets up early so she can run before school. She usually does her activities with friends B տարբերակը եւ she usually goes to the gym if it's raining outside E տարբերակը
And վերջի listening-ը, ներողություն, ստեղ ունենք writing, listening-ը, այստեղ կարող եք այս QR կոդի վրա ստեղծել եւ վիդեո տարբերակը բերում եմ եւ լսեք, քանի որ ես լսել եմ, արդեն տարբերակները ավելի լավ գիտեմ, listen and repeat the name of hobbies, լսեք եւ կրկնեք hobby անունները, taking photographs նկարներ անել, making and collecting jet model figures, պատրաստել եւ հավաքել ռեակտիվ մոդելների ֆիգուրներ, cooking եպել, watching science fiction movies, դիտել գիտա fantastic science fiction-ը դա գիտա fantastic ֆիլմերն են, skateboarding and skateboard-ն է, reading travel books, կարդալ travel books ճամփորդական գրքեր, reading comic books, կատակերգական գրքեր կարդալ. Listen again and decide what club the children decide to join. Ասում եմ լսեք կրկին եւ որոշեք ինչ ակումբ են երեխաները որոշում գնալ. Who joins what? Ով ինչին է միանում? Book club, գրքերի ակումբ, science club, գիտական ակումբ, photography club, նկարչական ակումբ, making collecting figures, հավաքել պատրաստել ֆիգուրներ, cooking, watching, եպել դիտել science fiction movies, գիտա fantastic ֆիլմեր, skateboarding, skateboarding, John-ը այստեղ նշվում էր, որ ինքը միանում էր cooking, watching science fiction-ին, Kevin-ը book club-ին էր միանում, Olivia-ն էլի book club-ին էր միանում, John-ը այստեղ իրենը արդեն նշեցինք ինչներ միանում, ուրեմն նշում են Kevin-ը սիրում էր book club-ը, Olivia-ն նույնպես book club, ուղղակի Kevin-ը սիրում էր reading comics books, այստեղ իսկ Olivia-ն սիրում էր ուղղակի գիտական ակումբների science fiction science club միանալուն, ուրեմն այստեղ science club-ը կմիացնենք Olivia-ին, Kevin-ին կմիացնենք book club-ին. What is Kevin's hobby? Որն էր Kevin-ի հոբին? Kevin likes reading comics, այստեղ վերևում նշված այդ բառը կարող եք վերցնել, reading comic books. Does John have one hobby? John-ը ուներ մեկ հոբի, John-ը նշում էր այնտեղ, որ չունի ինքը մեկ հոբի, կարող ընտրել մի քանի հոբի. John likes cooking, watching science fiction movies and skateboarding and so on. Այս նախադասությունը կարող եք վերցնել. Can you name John's preferences? Որոնք էին John-ի նախընտրությունները, այստեղ արդեն սիրում էր ինքը այդ նույն գործողությունները անել, taking photograph, making and collecting jet model figures, cooking and watching science fiction movies, skateboarding. Դա էր սիրում. What club does Olivia want to join? Olivia-ն ցանկանում էր միանալ science club-ին, գիտական ակումբներին, and who likes reading books? Ով էր սիրում գիրք կարդալ. Olivia-ն էր սիրում, բայց իրեն միանում էր նաև Kevin-ը. Writing present simple and present continuous, present simple and present continuous, present simple սովորական ներկա եւ present continuous ներկա շարունակական ժամանակաձևն է. Match the words with the pictures and explain the meaning. Ասում եմ բառերը տեղադրեք նկարային համապատասխան եւ բացատրեք նշանակություն. Մենք հիմնականում ավելի շատ օգտագործում ենք always ամենաշատը, սկզբից always միշտ բառը. Հաջորդիվ օգտագործում ենք usually սովորաբարը, ավելի քիչ օգտագործում ենք often-ը, always usually-ից հետո, իսկ sometimes-ը ամենավերջում կտեղադրենք, երբեմն ենք ավելի քիչ օգտագործում։ Ամենաշատ օգտագործում ենք always-ը, հետո usually-ն, հետո often-ը, հետո sometimes-ը։ Use the verbs in the correct tense, օգտագործեք ժամանակաձևերը, բայերը ճիշտ ժամանակաձևերով, տեղադրեք present simple or present continuous. Kevin has a lot of hobbies, այսինքն ինքը ընդհանրապես ունի hobby, դրա համար օգտագործում ենք has, ոչ թե is having. Karen has a lot of hobbies, Karen-ը ունի շատ հոբիներ. Her favorite hobby is dancing, իր սիրած հոբին պարն է. She usually, քանի որ usually է, հետևաբար present simple է, going ավելացնում ենք es. She usually goes to dance classes. Նա սովորաբար գնում է պարի դասերի. There she often meets her friends and they learn many dances. Նա այնտեղ հաճախ հանդիպում է իր ընկերներին եւ նրանք սովորում են շատ պարեր. Now they are dancing again. Now քանի որ կա արդեն դա հուշում present continuous-ն է, հետեւաբար they are dancing again. Հիմա նրանք պարում են կրկին. Karen is fond of films too, but she seldom goes to the cinema. Karen-ը ֆիլմերի սիրահար է նույնպես, բայց նա հազվադեպ seldom-ը քանի որ present simple-ին է վերաբերվում, հետեւաբար goes. Հազվադեպ է գնում կինոթատրոն.
During her holidays, she reads a lot. Իր արձակուրդների ընթացքում նա շատ է կարդում. During her holidays, արդեն ցույց է տալիս, որ present simple ոչ թե այդ պահին, այլ ընդհանրապես արձակուրդներին ինքը կարդում է շատ. She always gets book for her birthday. Ուրեմն always a present simple է. Նա միշտ ստանում է գրքեր իր ծնունդին. Karen doesn't like basketball very much. Չի սիրում basketball very շատ. She thinks she isn't good at it. Not to be, այստեղ to be բայը էմիզարն է, հետևաբար ասում ենք նա մտածում է, որ ինքը լավ չէ դրանից. She thinks she is not good at it. Read the letter below and fill in the gaps with appropriate words. Ասում է կարդացեք ներքևի նամակը եւ լրացրեք փակագծիկներով բառերը, համապատասխան բառերով. Favorite սիրելի, free ազատ, M-ը դե էմոժանդակ բայն է, dancing բարել, birthday ծնունդ. Dear Annie, սիրելի Անի, I am sorry, այստեղ էմոժանդակ բայն եք տեղադրում, I'm sorry, ներողություն եմ խնդրում, I can't come to your birthday party, չեմ կարողանում գալ քո ծննդյան խնջույքին. Today I have my dancing lessons, այսօր ես ունեմ իմ բարի դասերը. It's my favorite hobby, դա իմ սիրած զբաղմունքն է. You know I am free only on Saturday, այստեղ free-ն ենք տեղադրում. Դու գիտես, որ իմ ազատ ժամանակը միայն շաբաթօրն է. Please forgive me, խնդրում ներին ինձ. Yours, քո Susan. Now write a letter to your friend. Եվ ասում եք գրեք հիմա նամակ ձեր ընկերոջը. Այսքանը.